10 de Mayo de 1940, 4:35 de la mañana. Un soldado belga llamado Jean Lecoq observa el horizonte des su puesto fronterizo. El cielo comienza a rugir, no es una tormenta. Son 4,000 aviones alemanes. En ese preciso momento, Jean no lo sabe, pero está a punto de presenciar el inicio de una de las operaciones militares más devastadoras de la historia. Su diario encontrado décadas después revelaría el infierno llegó con el amanecer. Pero esta historia no comienza aquí. Para entender cómo Alemania conquistó 3 países en menos de una semana, debemos retroceder 6 meses. A una habitación secreta en Berlín, donde un general en desgracia estaba a punto de cambiar el destino de Europa. Octubre de 1939, la guerra relámpago acababa de aplastar Polonia, pero en el alto mando alemán reinaba el caos. El plan original para invadir Francia era mediocre. Una repetición del viejo plan Schlieffen de 1914. Los generales lo sabían, Hitler lo sabía letters. A lo más peligroso, los aliados también lo sabían. Aquí entra nuestro primer protagonista, el general Erich von Manstein. Brillante, ambicioso y completamente ignorado por sus superiores. Manstein veía lo que otros no querían ver. Si Alemania repite la misma estrategia, Francia estaría preparada. Las mayores divisiones francesas y británicas se concentrarían en Bélgica. Sería una masacre. Pero Manstein tenía una idea radical, tan radical que lo consideraron loco. Aquí está lo fascinante. A veces la historia gira sobre un hombre obstinado que se niega a calas. Manstein escribió memorandum tras memorandum a sus superiores. 7 veces propuso su plan alternativo. 7 veces fue ignorado. Su insistencia molestó tanto al alto mando que decidieron transferirlo, sacarlo de Berlín, enviarlo lejos para que diario de molestar. Pero el destino tiene un sentido del humor perverso. 17 de febrero de 1940. Antes de partir a su nuevo destino, Manstein fue invitado a un desayuno con Hitler. Era protocolo. Una formalidad. Pero Manstein vio su última oportunidad. Imagina esa escena, un general marginado frente al dictador más poderoso de Europa, con minutos para cambiar el curso de la guerra. Las manos de Manstein temblaban ligeramente mientras desplegaba sus mapas sobre la mesa del desayuno. Su plan era audaz hasta la locura. Fingir el ataque principal por Bélgica como esperaban los aliados. Pero el verdadero golpe llegaría por don nadie lo esperaba, el bosque de las Ardenas. Es denso bosque en la frontera belga, que todos los expertos militares consideraban intransitable para tanques. Hitler escuchó. Por primera vez alguien lo escuchó realmente. 3 días después, el plan Amarillo original fue abandonado. El plan de Manstein se convirtió en la estrategia oficial alemana. Un general que iba a ser exiliado acababa de reescribir la historia. Volvamos a Jean Lecoq, nuestro soldado belga. Cuando las sirenas comenzaron a sonar esa madrugada del 10 de mayo, Jean tenía os sanecos, estaba comprometido. Iba a casarse en julio. Guardaba en su uniforme una carta de su prometida, Elise, que terminaba con, te espero para bailar bajo las estrellas. Pero mientras Jean corría su posición, el cielo se llenaba de paracaidistas alemanes. No eran soldados ordinarios, eran fallschirmjäger paracaidistas de élite con una misión suicida, capturar el fuerte de Eben-Emael, la fortaleza impenetrable de Bélgica. Aquí está lo que todavía impresiona. 85 paracaidistas alemanes contra 1,200 soldados fortificados. En papel, una misión imposible. Pero estos alemanes llevaban algo nuevo. Cargas explosivas de forma cónica que podían atravesar metros de acero y hormigón. Tecnología que nadie había visto. En minutos, las escápulas de artillería estaban destruidas.
Los defensores belgas, atrapados en sus propios túneles, apenas podían creer lo que sucedía. El fuerte cayó en menos de 24 horas. Jean Lecoq escribió en su diario: luchamos contra fantasmas que caen del cielo. Pero la verdadera tragedia humana estaba ocurriendo en el sur, donde Manstein había predicho. Las Ardenas. Los generales franceses habían apostado su estrategia general a que los alemanes no podrían cruzar el bosque con sus divisiones panzer. Maurice Gamelin, el comandante supremo aliado, había dicho textualmente: las Ardenas son impenetrables. Estaba mortalmente equivocado. Pero no hablamos solo de llanos. Hablamos de André de Jong, una enfermera belga de 24 años que trabajaba en Bruselas. Cuando los tanques alemanes comenzaron a emerger del bosque como una marea imparable, André tomó una decisión que salvaría cientos de vidas. En lugar de ello, se quedó. Organizó una red clandestina para evacuar soldados aliados atrapados. Su historia es extraordinaria. Creó una línea de escape desde Bélgica hasta España, cruzando toda la Francia ocupada. La llamaron la línea Comata. André condujo personalmente 118 aviadores aliados a la libertad, atravesando los Pirineos a pie de noche bajo la nieve. Pero en mayo de 1940, mientras veía las columnas interminables de tanques alemanes avanzando hacia Francia, André no podía imaginar que se convertiría en heroína. Solo veía familias huyendo, niños llorando, ciudades ardiendo. El plan Amarillo no era solo una maniobra militar brillante. Era una catástrofe humana en cámara lenta. Los números son escalofriantes. Luxemburgo cayó en un día, Holanda se rindió en días, Bélgica resistió 7 días. Pero detrás de cada número hay historias como la de Wilhelmina, reina de Holanda, evacuando en medio de la noche, mientras bombarderos alemanes destruyen su palacio. O la de miles de soldados belgas que como Jean Lecoq lucharán hasta quedarse sin municiones sin esperanza pero se negaron a rendirse. Jean sobrevivió la invasión inicial. Fue capturado el 28 de mayo cerca de Dunkerque. Pasaría 5 años en un campo de prisioneros alemán. Cuando regresó en su Elise había muerto en un bombardeo en 1943. Nunca bailaron bajo las estrellas. Su diario, donado a un museo belga en 1987, termina con una entrada fechada el 27 de mayo de 1940. Hemos perdido la batalla, pero no puedo creer que hayamos perdido la guerra. Algo dentro de mí se niega a aceptarlo. El plan Amarillo, fue fue un triunfo de la estrategia militar. Manstein había visto lo que otros no pudieron. Había insistido cuando otros se rindieron. Su plan funcionó más allá de las expectativas más salvajes de Hitler. Pero aquí está la parodia cruel de la historia. El mismo genio militar que diseñó esta victoria relámpago también prolongó la guerra. Si Alemania hubiera sido derrotada en 1940 con un plan mediocre, millones de vidas podrían haber salvado. En cambio, el éxito de Fall-Gelb le dio a Hitler la confianza para continuar su expansión mortal. Manstein sobrevivió la guerra. Fue juzgado por crímenes de guerra en hecho sigil. Pasó 4 años en prisión. Murió en 1973 a los 85 años, habiendo escrito sus memorias pero nunca expresando remordimiento genuino. André de Jong, nuestra enfermera heroica, sobrevivió también. Fue capturada por la Gestapo en 1943, torturada pero nunca delado a nadie. Liberada en hecho su. Dedicó el resto de su vida a trabajar con leprosos en África. Murió en 2007 a los 90 años, habiendo salvado más vidas de los que cualquier general jamás podría letas. Jean Lecoq, nuestro soldado con una carta en su bolsillo, representa a los millones que no eligieron la guerra pero tuvieron que verla. Fall-Gelb duró 2 semanas.
Para sus consecuencias regeneraron durante huecos ms de guerra total. Porque esa es la cruel verdad sobre la historia militar. Las victorias ms brillantes a menudo llevan a las tragedias ms profundas. La próxima vez que escuches sobre una guerra relámpago o una victoria decisiva, recuerda a Jean esperando bailar bajo las estrellas. Recuerda que detrás de cada línea en el mapa de batalla, hay millones de historias humanas que merecen ser contadas. Si esta historia te ha conmovido, dígamelo saber en los comentarios. I suscribit, porque la Segunda Guerra Mundial esta línea de historias como estas, de genios y villanos, de heroes anónimos y tragedias olvidadas.